저희 오늘 에피소드는 페이스 팟캐스트 처음으로 저희가 외국인 게스트를 모셔왔습니다. 사실 이분은 제가 크립토 업계에 있으면서 수년간 매년 이제 찾아뵙고 많은 저한테 가르침을 주신 분이기도 한데, 오늘은 저희 페이스 팟캐스트의 첫 게스트로 니어의 공동 창업자이자 CEO인 일리야 폴로슈킨님을 모셨습니다. 일리야는 워낙 잘 알려진 분이어서 많이 이제 알고 계시겠지만, 현대 LLM의 이제 핵심 아키텍처라고 할 수 있는 이제 트랜스포머 아키텍처의 기반이 되는 Attention is all you need이라는 논문의 공동 저자로도 이제 알려져 있고요. 니어는 현재 시총이 한 3조 넘는 주요 코인 마켓 캡 비중으로 이제 30위 정도 안에 드는 프로토콜입니다. 그래서 특히 니어는 이제 레이어 1 블록체인이기도 하지만 AI와 크립토의 사이에서 굉장히 많은 기능과 가치를 제공하는 또 플랫폼으로도 알려져 있어서, 오늘 에피소드에서는 일리야가 어떻게 이런 일을 하게 되었고, 또 본인이 생각하는 AI와 크립토의 지점은 어떤 유틸리티가 있고 미래는 어떻게 될지에 대해서 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. Attention is all you need라고 하는 논문의 공동 저자로 잘 알려져 있는데, 이게 현대 생성형 AI의 근간이라고 알려져 있어요. 그래서 제가 봤을 때는 이 불을 발명해서 인류한테 그 불을 건네준 프로메테우스의 역할을 좀 하지 않았나 좀 느껴져요. 그래서 본인도 혹시 이런 역할을 본인이 하고 있다고 생각을 하시나요? 그러니까 본인이 그 불을 이용해서 사람들한테 그걸 전달해줬고, 사람들이 이걸 디지털 신으로 만들려고 하는데, 본인은 여기에 대해서 어떻게 생각하시나요? Steve Jobs used this analogy of computer being a bicycle for the mind. And I think of AI as a spaceship for the mind, right? This is like, can bring us to the stars. But it is, in a way, an extension of ourselves, right? And especially right now, I mean, there's a lot of like, super intelligence will come and do stuff. But like at the end right now, we're literally prompting it to do stuff, right? Even when it's hacking, OpenAI model is hacking Hugging Face, somebody literally prompted it to go and hack stuff, right? It was like set up in that setting. So for me right now, we're actually in that world that I imagined when I was, 10, 11, 12 years old. Imagining AI is this massive kind of extension of our own mind. The massive leverage that we can bring to our own intelligence, and do everything from proving unproved math before, new science, new software, digital work, and physical work, I'm sure is coming. So to me, that's kind of what's bringing. I'm sure we will also create some kind of digital beings. I'm very confident in that. And I actually think blockchain is an interesting kind of substrate for that. But at the same time, those digital beings will need to live within the same kind of rule-based system that we've established, right? And so I don't think it will be that different from a person with, an extremely intelligent AI in their pocket participating. So I think we'll see a lot of interesting things happening with this. But to me, right now, we are in the golden age of effectively expanding what our own intelligence can do. 네, 저는 개인적으로 사실 오랫동안 궁금했었고 지금 더 궁금해졌던 게, 저도 아무래도 아이들이 있다 보니까, 우리 일리야도 지금 두 아이의 아버지시고, 그리고 사업을 계속 운영을 하고 계시는데, 이제 우리가 사는 이 시대가 AI, 유튜브, 그리고 이 소셜 미디어로 계속 가득 찬 이 세상에서 어떻게 육아를 하시고 앞으로 어떻게 아이들을 이제 키우실지가 저는 너무 궁금합니다. 그래서 이제 육아나 그런 교육 방식에 있어서 아이들한테 꼭 가르치고 싶은 가치관이라든지 원칙이라든지 이런 것들이 있으신지도 저는 너무 궁금하고요. 우리가 좀 중장기적으로 보면 교육이 본질적으로 많이 바뀌어야 될 텐데, 일리야님 생각하시기에 이제 본인의 자녀는 이러한 스킬들은 꼭 장착을 하고 싶다, 이런 걸 꼭 배워야 된다, 뭐 이런 것들이 있는지, 그래서 이제 미래에는 어떻게 아이들을 이제 가르치시고 기르기를 원하시는지는 저는 너무 궁금합니다. Yeah, those are all very important questions. I mean, same as you, right? Some of them are a little bit too early, right? But obviously been thinking about it. I think there's few levels of this. I think the education itself must be reshaped, right? I think everybody knows that kind of the
the traditional way of like one type of education for every kid is not the way to go. And we've seen different programs, right, that they're trying to kind of adjust and adopt, but there's just not enough, like teachers don't have enough time and scale to really pay attention to every kid and design individual system. AI does. And so having a personal AI tutor, personal AI mentor, personal AI teacher is extremely valuable. Now, at the same time, a kid who's growing up just with their AI, it's going to be a very sad world, right? So you still want to socialize with the kids. You still want to play physical sports. You still want to do all those things that kind of school usually compels to do, right? So I think a combination of those two things will need to exist. And one thing that I'm pretty strongly against is social media. So I'm trying to avoid it myself outside of X. I think social media right now creates a distorted image of reality. It kind of makes everyone kind of compare themselves to, a snapshot of somebody else's life, right? Not the whole life, not the whole experience, right? But like only the best things that they want to put out. And the algorithm is designed to kind of draw you in and get you to waste time. So, this goes to like my overall philosophy for AI and blockchain is this user ownership, right? I think the concept should be that your AI, your software, your systems should be on your side. They should be maximizing your own kind of sovereignty, but also your own long-term utility. One way to call it is the mom test. Is this system, is this AI, it doesn't always agree with you, right? It's not going to feed you always sweets, right? It has your long-term success in mind, but it can be, stopping you from doing bad things as well, right? That's actually how we should build technology, and that's social media is not that. That's the opposite. It's like just sweets, fed into you all the time. So I think for kids, I think some form of kind of AI tutor who is really on their side, who's kind of invests in their long-term, who challenges them and enables them to really go beyond their comfort zone, and kind of education. And then they can evolve in any dimension that they want, right? But like challenging them to go beyond what they're already comfortable with. I think that's what's required, and we can build those systems, right? It's not impossible right now. It's mostly we need to kind of get out of the traditional, for-profit company approach to doing that. 그리고 추가로 이제 AGI라는 게 점점 현실로 다가오면서 AI가 대부분의 우리가 흔히 업무라고 이야기하는 이제 일을 대부분 AI가 하잖아요. 그러면 과연 우리 아이들은 좀 먼 이야기의 먼 훗날의 질문이긴 하지만 우리 아이들은 어떤 일을 도대체 해야 될까요? 많은 부분들이 아마 대체가 될 텐데 이 아이들이 결국 인간다운 일을 하려면 그게 어떤 일이고 어떻게 업무를 할 수 있을지 그 부분에 대한 생각이 좀 궁금합니다. I have this thesis that everything where we care about outcome will get automated, and everything where we care about the process will stay uniquely human. So to give you examples, right? I need food delivered, right? I don't really care how it's done. I just need it to come to my door. That's going to get automated. I'm watching a sports and two teams are competing. I don't really yes, I'm invested in outcome, but it doesn't really change my life, right? Either way, who wins? The game itself is the enjoyment, is the process, right? So those types of things where the process itself is the kind of a lot of it is entertainment in different forms, right? The podcast, this, for example, right? You're probably not getting paid for this. It's not really but you're doing it because it's fun, because it's valuable, because you're building a fan base. There's a lot of other things that are not pure economics that are in this. And so I think generally that's the line of things that people will continue doing. And yes, you can imagine a bunch of AIs talking about things, but it's not going to be that interesting, right? You can run that yourself locally on your machine to generate that video nonstop, right? But you kind of want to see people.
interacting. So generally, I think that's kind of the pattern that I use. Things that like, hey, we just need to deliver the steel, right? Or we need, to make these objects. Like those are going to get automated. The art, the sports, the religion, the kind of entertainment. Those things is where we actually care about the kind of interaction and process are going to stay uniquely human. And again, even if you don't need to do it for money, you would still do it. 저는 다시 가족이랑 교육으로 돌아와서 사실 저도 지금 창업을 하고 있고 창업자인데 가장 궁금했던 게 저는 일리야니 봤을 때 한 3가지에서 4가지 역할이 있으신 것 같아요. 이 사회에서. 뭐 일단은 아버지이기도 하고 그다음에 남편이기도 하고 그다음에 AI와 블록체인에서 어떻게 보면은 굉장히 오피니언 리더 그다음에 파운더로서 일을 하고 계신데 저는 이거를 어떻게 좀 워크라이프 밸런스를 어떻게 좀 맞춰가고 계신지가 좀 개인적으로 궁금합니다. 저도 이런 것들을 계속해서 극복해 나가야 되는 과정에서 이런 것들을 어떻게 좀 잘 메인테이닝 하고 계신지 그런 것들이 좀 궁금해서 좀 그런 질문도 좀 여쭤보고 싶습니다. I don't know if there's a secret. I mean, it's not easy. I mean, obviously, big shout out to Erica Kang, right, who's my wife, mother of my children. She's amazing. She is a superhuman by all means and definitions, and she's supporting me in this. And so I think that having a good partner who can support you in doing this is probably like 90% of the of the success here. I think building the right team as well as you're building the company organization is also important. I think I'm trying to find the people who are self-sovereign and kind of self-managing themselves, right? And so the kind of they come in already with ideas, with the plan, with what they think we should do, and this in turn means there's a lot less traditional management that's needed to do that. And I also use a lot of AI, a lot of the just document processing, follow-ups, kind of preparing plans, communication, etc. And I have a team of also people helping across, scheduling and kind of just operations and content. And so kind of having the right team is critical as well to be able to do this. So you can kind of really focus on just the things that I'm good at and best at, which also nowadays with kind of the AI tools, it also enables me to code while being kind of on the go. I have a full setup where I can from my mobile phone effectively ship code. So enabling effectively that setup with all the tools is pretty critical. 저는 조금 절망적인 질문을 다시 좀 하고 싶은데 AI를 보통 핵무기에 비유를 많이 하잖아요. 그래서 이 핵무기를 만든 오펜하이머 이야기도 있잖아요. 오펜하이머는 생애에 그 핵무기 만든 것을 좀 후회하고 그랬다는데 혹시 본인도 이런 AI 발전을 보면서 거기에 대한 어떤 후회 감정이라든가 뭐 그런 감정들 혹시 느끼는지 궁금합니다. No, I don't have any regrets. I think we are on a path, although so high level we're on the right path. I think there's a fork that we kind of been in front of for the past couple of years. And it's a fork of, is the intelligence going to be kind of provided by, one or two or three kind of centralized operator who decide how you can use it, or it's going to be available and abundant and really be kind of like internet, right? You're not thinking about hey, am I going to get an internet tomorrow, right? Or and so I think the open weight movement have massively kind of enabled us to continue on the fork that it's not going to be just provided by a few services. But I think generally the acceleration we see, right, of this technology, very much expected, right? This is, as I said, that spaceship of the mind, right? And we know that
AI itself can be developed with AI and can accelerate. And so I think that part itself is very much expected, and I don't think there's anything negative in that. I think the piece that is not overseen, right, and I wrote about this a few days ago when there was a bunch of researchers who were like, hey, look, government should step in and slow everything down, right? Or like should have a way to slow things down. And I find that very kind of, well, passive to like as a way, right? It's like, oh, we don't want to spend our time figuring out how to make things better. We're going to ask government, who obviously, has a lot of smart, well-paid people doing this to figure this out, right? And so I think like the opportunity here is for, actually blockchain space to step in and help with the governance tools, right? I think do we need better governance? Do we need better kind of infrastructure for, government, for security, for all those pieces? Completely yes, right? Like, and all of the doomer scenarios, or at least like medium doomer scenarios, not ASI will kill everyone, but like a medium doomer, everything will get hacked, etc. Like they're all very valid. But there also are scenarios that we can actually address in a very reasonable way, right? Make sure software is formally verified, make sure software is open source, so you can actually, run audits and verify everything. Make sure we build systems with, secure enclaves, with defense in depth. Like all the stuff we do in crypto is exactly that. Because in crypto, we expect everyone to try to hack us. We expect everything will be broken, and we design everything in that way. And similarly for the governance side, right? Like we create incentives to get a bunch of independent parties who are trying to pull, on themselves to align and create something bigger. And so I think we have an opportunity to really create this framework, not to wait for government to figure out how to govern this, right? As you said, a very quickly moving space. So to me, that's kind of where it's like, I see it not as doom, but I see it as like an opportunity to really fix a lot of stuff, right? Because now at least people like, okay, well, we actually should probably verify our software properly, right? Not just like hope, ship something and hope everything works. To me, in many ways, like back when we were just starting in blockchain, we did this whiteboard series where we would go and point out and like interview people and then point out a bunch of issues with everybody's protocols. And back then, nobody cared about this stuff, right? We would like write all these blog posts and do all this and like, whatever. And now everybody does care because AI is actually breaking, AI is actually exercising all of those scenarios in finding all of those vulnerabilities. And so it's not like it was impossible to design it without those vulnerabilities. People just didn't care. And so I think, to me right now, it kind of puts out forward that we need to have open source, we need to have open weights, we need to have governance, we need to have, a way to inspect what's in the weights, what are the biases, etc. We need to strengthen our software. We need to strengthen our social systems as well, right? Because, you can DDoS, for example, government with, like the example I use is, imagine AI generated tax return that has billion pages, and you submit that to them. And it's like, okay, good luck figuring out. Like, it can be a completely valid thing and just like, going to DDoS their systems, and like they cannot validate if there is any issues there, right? And like before, it was really possible to do because like making a valid tax return on billion pages is really hard and expensive. But now it's actually very cheap, right? It's 1 billion tokens, right? It's going to cost you whatever, $1,000 of DeepSeek. So that's the thing that like on the other side, they need to use AI as well to effectively scan it, prepare everything. And so like that kind of creating the systems is what's needed. 네, 이제 저는 좀 방향을 바꿔서 많은 분들이 궁금해하시는 과연 크립토와 AI의 결합이 도대체 어떤 모습이고 도대체 AI 블록체인이나 크립토가 왜 필요한지. 사실 처음에 크립토 얘기를 많이 안 하려고 일부러 했는데 우리 일리야가 이제 어쩔 수 없이 몇 번 언급을 이미 하긴 했죠. 예, 그래서 저는 이제 좀 궁금한 게 인터넷이 이제 원래는 이제 우리가 흔히 웹 1, 2, 3 이렇게 이제 진화가 됐다고 이야기하듯이 원래 이제 정보의 바다라고 불렸었고 그다음에 SNS가 나왔고 이제 AI가 이제 인터넷을 지배하는 세상에 왔는데
그 다음에는 그 다음 인터넷의 모습은 어떻게 될지에 대해서 어떻게 생각하시는지 너무 궁금하고 크립토라는 존재가 과연 이 비전에 어떤 역할을 하게 될 거라고 생각하시는지 궁금해요. 제가 좀 덧붙이자면 사실 많은 사람들이 이제 크립토와 AI를 이야기를 할 때 마이크로 페이먼트 즉 소액 결제를 하기 위해서 스테이블 코인 많이 쓸 거다라고 주로 이야기를 많이 하는 것 같거든요. 이제 과연 저는 이제 이 부분에서 좀 챌린지를 해보자면 어차피 에이전트를 쓰는 것도 다 인간들인데 그러면 인간들이 그냥 간단하게 우리 그냥 앱에서 지갑에 그냥 그 충전을 해서 그냥 일반 우리가 쓰는 뭐 카드 결제라든지 계좌 이체를 통해서 돈을 쓰듯이 이렇게 AI 에이전트도 쓰면 되는 게 아닌가라는 챌린지도 저는 있긴 한데 일리가 생각할 때는 그러면 이제 AI의 어떤 발전에 있어서 크립토의 역할이 무엇이고 어떻게 쓰일지라고 생각하시는지 궁금합니다. Yeah, so maybe starting with like a vision, I think the kind of architecture of internet, or I would even claim the final architecture of internet, will be AI on the front end and blockchain on the back end. So what does this mean? AI is going to be your operating system. Like your phone, your laptop, your watch, your glasses, your TV will just boot into the AI operating system. It's going to be a singular system that, you know, connects to your like knowledge base, to your AI, to your agent, and it will be able to project whatever you want effectively and generate software on the fly and create apps. And there's going to be no browser because you will not need to go and like navigate to a URL anymore, right? There's going to be no like Uber. It's going to be just your AI calling you a car. There's going to be no Airbnb or Expedia or whatever, right? It will just book you a place that you want based on all your preferences, right? So that's the front end part. And the back end is actually how to execute that. Well, if you need to book a car, right, you need to find all the, let's say, self-driving cars by then, which are available, you know, for that time of slot, right? So you need a marketplace where you can actually find this, match with this, and then, you know, pay it, right? And that's actually what blockchains are really good at, right? Blockchains are really good at creating these marketplaces, creating this universal kind of place where you don't really need to rely on, you know, identity or trust in individual provider. You can actually guarantee a lot of this through kind of a system. Now, if you talk about, you know, state like payments, there will be some form of cryptocurrency, right? Because it's fast, it's cheap, it can move, you know, with the speed of this transaction. Why this not going to be fiat? For a while, it's actually going to be fiat, right? So, and we have this specific product called Agent Marketplace, where you can actually pay with fiat. You can add your credit card and pay with fiat. Now, if you're a developer, you can also get paid in fiat, or you can get paid in crypto. And as a developer, you actually would prefer to pay in crypto in many cases because it's just easier to move around. You can be anywhere in any country, right? You don't need to figure out how to, you know, do a lot of things, cash out, etc. But long term, right? We're talking about, you know, 30 cents minimum per transaction. And so if you're, you know, hiring a custom agent that brings you news in the morning for 10 cents, you know, 30 cents on every those transaction doesn't make any sense, right? So like long term, it makes sense to remove all that margin that exists right now in payment network and move it out. Now, there's an important point, which is why that margin actually exists. That margin is not about moving money from one account to another. It's actually the whole trust infrastructure of the current financial system, right? It's the dispute system, the fact that, like, you know, if you pay with credit card and, you know, somebody else, you know, stole your number, you can charge it back, et cetera, right? And so that's actually where my point why crypto hasn't been successful up till now in capturing the actual payments market is twofold. One is privacy, right? Right now, everything is fully public on chain. You know, I don't want to pay for coffee in the coffee shop. And effectively, everybody now knows I go to this coffee shop. And, you know, if I'm like there every time in the morning, now everybody can track it down and see how much money I have in the wallet, right? Or the coffee shop owner sees like, oh, this guy's. So privacy is one thing, right? And, you know, we've been fixing this this year. The other one is indeed this kind of trust infrastructure, right?
and kind of commercial infrastructure, because there's more than just payment, right? Let's say you are hiring someone or hiring some service to do some, whatever, set up this studio for you guys, right? Well, there's a bunch of things. First, you found this service, right? You somehow need to get all the service providers, see if they actually can do it in your location. They have the right experience, they have the right capabilities. Then you negotiate the price. Then they go do it, and then you pay them, right? That's kind of the holistic business. And this is the same with supply chain, right? You negotiate and deliver massive amounts of steel. There's also like insurance, travel financing, like there's all kinds of stuff that comes in from that. None of this blockchain is handling right now, right? Blockchain is only handling like move money from one account to another. The most of the value, the most of the costs, the most of the margin sits in that whole slew of things. This is where AI actually is really good at, right? Finding the right provider, negotiating the price, figuring out if the product, the work was done correctly or not, dealing with disputes. This is where AI can come in and actually deal with all that, understanding the local laws, interpreting the contract, do all that work. And so that's why I see kind of the AI and blockchain really come together in this form, where AI handles all of the business operations and blockchain handles trust, identity, escrow, and final payment system. And all of that needs to work really well together. That's why like a vertically integrated stack for that is needed. 네, 방금 일리야님이 웹에서 인터넷에서 AI가 프론트엔드를 맡고 일단 블록체인이 백엔드를 맡는다고 했는데 사실 그 중요성만큼 현재 크립토 마켓이 AI 마켓에 비해서 가치적으로 보면 많이 좀 뒤쳐져 있는 것 같거든요. 그래서 저가 사실 궁금한 거는 이제 일리야님은 지금 AI랑 크립토 두 섹터에 어떻게 보면 다 파이오니어로 계신 입장에서 과연 이 크립토 시장이 가치가 AI 시장만큼 커질 것인지 그것이 어떻게 보면은 갭이 줄어들려면은 어떠한 것들이 좀 선행되어야 되는지도 좀 궁금합니다. There's the definition of crypto market here, right? It's like the market cap of the tokens, which I think is, obviously we all want it to continue growing, and I think there is still plenty of opportunity to do that. But at the same time, I think what I believe will be happening is that all of the commerce itself is going to be transitioning to use crypto rails, right? So like, there's whatever, few $1 trillion worth of transactions happening every day, right? That is what's going to be happening on blockchain. Now, blockchain will be capturing part of that value, right? And generating fees and, burning the tokens, etc. So like that will go into market cap, and it also needs to be secured. So you have economic security as well, kind of capturing the token. But at the end, the value is in the providing little value to the transactions. Now, the other thing that I think will be happening, and there's a number of conversations we're having as well as plenty of other folks, is the AI space itself, right? Have been massively investing in compute, into data centers, into GPUs. All of that is also very interesting assets to bring on chain, to bring to this global market, right? Right now, it's a very opaque market, very hard to move around. There's reasons for that, but broadly speaking, that is a great opportunity actually for blockchain to showcase the value of opening up these global markets. So I think that is actually a really interesting opportunity right now to bring kind of the best of blockchain to AI. And so kind of we're doing some of this, but also like there's a few others, like USDAI and a few other examples that are doing that. 저는 이 업계에 있으면서 우리가 크립토 업계 혹은 블록체인 업계가 이제까지 진화된 그 상황을 좀 보자면 지난 5, 6년 동안 우리가 많이 이야기했던 이제 크립토의 사용 사례에 대한 이야기가 굉장히 많았고 이 사례들도 굉장히 많았습니다. 하지만 거의 모든 것들이 이제 실패에 돌아갔다고 할 수가 있는데요. 이런 것들이 뭐 NFT, 메타버스, 다오, 웹3 게임, 뭐 소셜파이, 디핀 뭐 이런 것들이 있었죠. 근데 일리야가 생각을 할 때는 결국에 남은 스테이블 코인 결제 그리고 뭐 스페큘레이션, 그러니까 뭐 예측 시장이라든지 밈코인이라든지 이런 거래 기반의 스페큘레이션만 남은 상황에서 아까 이제 언급했던 이런 다양한 사용 사례들이 시간이 지나면 또 다시
이제 활성화가 되어서 정말 빛을 볼 기술 혹은 사례라고 생각을 하시는지, 아니면 애초에 블록체인 자체가 이러한 거래라든지 아니면은 스페큘레이션에만 사실 쓸 수 있는 것들인데 이제 시행착오라고 생각을 하셨는지 궁금합니다. Yeah, I think this is a very profound question. My general belief when we started Near was that blockchain should be a backend. And similarly, how internet is a backend, databases are the backend. You don't start an internet company nowadays, right? You just assume by default everything uses internet. You don't start a database using company, right? You just assume that every company will use a database. Even now, mobile, right? Like you don't start a mobile company, right? Everything has a mobile app. So I think similar thing is happening right now with blockchain. We went from blockchain technology being the differentiator, right? I'm doing a blockchain app, I'm doing a, whatever, to blockchain is just a part of the stack that you're doing, and it's really that backend, that powering the, a number of concepts. Now, I think the other aspect that is important to note, right, is a lot of the modern world, and especially the countries that are more kind of prosperous, right? US, Europe, Korea, they don't actually have as much of a challenge with kind of let's just say verifiability, right? They don't have trust issues as much as, I'm, for example, from Ukraine. There's a lot of trust issues, right? A lot of transactions that happen in cash, for example. The amount of US dollar cash that I've seen in Ukraine doesn't I don't think I've seen like a 100th of that in US. Like in US, they don't even accept $100 bills, right? In Ukraine, there's only $100 bills. And so like, I think that the other aspect of this has been the speculative force is coming from this kind of more, first world countries, but the use cases are really coming from, in the way, like third world countries where the rule of law is not there yet in best way. Now, long term, my belief is it still makes sense even for first world countries to use this technology. And I mean, I used this in when we talked about kind of what we need to do on the AI side. I think the governments need to actually upgrade their infrastructure to use blockchain, because otherwise they're going to get kind of like one way or another effectively inflicted by AI system, like their systems will get inflicted. So I think actually like we will need a lot of these concepts applied because of AI, because otherwise they're just going to get toppled off, right? If you have a centralized provider of, I don't know, liens on the real estate, if that centralized provider gets hacked, nobody knows who owns what anymore, right? You're done. Right? So hopefully there's backups that are in cold storage, but like the reality is you need a decentralized system that is like self-replicated, that is, verifiable, that you can make sure that nobody has updated, in kind of unauthorized way. Well, that's a blockchain. Right. So like, as you kind of go down the list of what is needed, right? Oh, we want to collect taxes in the proper way and make sure we don't get, hacked around with like different exceptions. Well, the best way to do that is to actually run a private verifiable blockchain system that kind of automatically takes the fees from the payments. So like, that is a way to upgrade the tech stack of effectively governments and major businesses. Similarly, if we're talking about markets, right? Like Coupon, it's just a marketplace with supply chains. As it gets AI-ified, because everybody's AI now ordering, not humans scrolling, right? It needs a system to really facilitate that. So that's where, like, to me, the kind of the blockchain is really comes out from this needs of really having robust infrastructure. And then a lot of this, like NFTs, for example, is just a building block, right? It's like, relational tables versus, no SQL tables. Like,
yes, we need both, and we need them in these cases, and we need to use them. It's not going to be that like you're going to pay $60 million for one. So, but at the same time, it's hard. Like people pay $6 million for a banana, and then eat it. So like you don't need NFT for that. But I'm just saying like art is whatever you're willing to pay for. So anyway, I think like overall a lot of these pieces will be needed. Like deep in and what I talked about, the compute on chain, right, marketplace, that's effectively deep in. It may be like maybe there's a little bit more legal contracts behind the scenes to really facilitate it, but at the end that is the conception of that thing. So I think starting with markets that actually work, making sure they become more liquid through crypto, making sure they're more efficient, cheaper, right, better spread. That's what crypto is about. Faster moving, and then working backward, like you use blockchain on the back end and like actually solving the use case, right? That's like what past 4 years have been. We have the blockchain, let's solve some problem, versus like we're solving some problem. By the way, let's use blockchain because now it's faster and cheaper. 그리고 이제 니어는 어찌 보면 어쨌든 레이어 1 블록체인이잖아요. 근데 저는 이제 레이어 0에서 수백 개의 블록체인과 같이 이 일을 해오면서 현재 부정할 수 없는 사실은 굉장히 많은 레이어 1, 레이어 2 블록체인들이 이제 문을 닫고 있습니다. 아무래도 이제 사용량이라든지 용처가 부족하니까 당연히 이제 일어날 수 있는 결과로 생각이 되는데, 일리야가 생각할 때 왜 이제 종국의 니어는 남는 것뿐만 아니라 앞으로 성공할 프로토콜, 즉 레이어 1이라고 믿고 계신지가 저는 너무 궁금하고, 이제 블록체인은 백엔드라고 하셨지만 백엔드여도 사실 사람들이 충분히 쓸 수 있고 이해할 수가 있잖아요. 그래서 저는 이제 일리야가 직접 그러니까 니어를 어떻게, 예를 들어서 일리야의 뭐 아이들이 뭐 한 중학생 정도가 되면, 혹은 지금 일리야의 이제 부모님 정도가 니어를 정확하게 어떻게 쓸 수 있는지 좀 쉽게 설명을 해주시면 도움이 많이 될 것 같습니다. The broad vision, right, is to enable this kind of self-sovereign user-own AI internet. The product is going to be effectively a super app, right? And so we're working toward it. We're still not there, and a lot of the pieces we're putting together will only start playing, maybe in a year or two. That has been kind of historically what we've tried to do, is create the components, make sure they work, and have like their own customers, and then integrate them into the system. And so high level, I think of the Near as this vertically integrated stack for this AI blockchain future, right? We have the blockchain and we have the AI. We have both pieces working together in a very cohesive way. And you as a user will just go to near.com and have all your money and all your intelligence in one place, right? Right now, near.com just has your money. Like it has assets from all chains. You can trade, you can transfer, you can pay. And, we just added real world assets. We have, kind of perps. We're having other products as well launching there. You can have yield. So it's becoming effectively a crypto neobank all in one place. You don't need to think about gas. You don't need to think about even keys. You can log in. And then kind of the next wave of features will be the AI part, right? So this is enabling now what we're building with Ironclaw, with Near AI directly on Near.com as well, where it will be, effectively your full assistant that's there that it, can do everything from trading to, your daily routine or whatever, tell you not to buy shitty food, right? So that's evolution where this becomes your kind of like the front end, and then blockchain behind the scenes actually facilitating every transaction. Now, taking time and we trying to be very deliberate developing this, because again, if you don't do that in a proper way, right, you either not successful or you've built something that's like not aligned with the user. It's not secure. It's not able to provide the provide the backend infrastructure that you need. Now, we also provide all of this to other developers, right? Like Brave is using us for their AI infrastructure. Venice is using us for their infrastructure. As a company, you can use Ironclaw directly inside your company and kind of have multiple users securely interacting on the same
with the same AI assistant. Near.com right now is kind of already a great kind of retail and trader product. If you don't you want to be on chain, you don't want to KYC, and at the same time, you want to have access to all of these assets and not think about fees and gas. So we have all these kind of products really going to market and integrating with everyone. The underlying liquidity layer that Near.com is using itself is used across the board, including Layer 0. Right, we just had a partnership a week ago announced. So generally, we're trying to make sure that every piece of this is usable, is open, everybody can kind of build on top of it, and then we're still building towards this kind of vision of AI plus blockchain, really facilitating kind of everything in your life. 네, 이미 사실 저는 좀 네임 플레이를 여기서 좀 하고 싶은데요. 이미 일리야님이 이제 니어에 대해서 언급을 해주셨으니까 뭐 니어는 제외하고 혹시 뭐 다른 흥미로운 AI 크립토 프로젝트들이 있었는지, 그렇다면 어떤 프로젝트들이 있었고 그들이 왜 좀 더 일리야님의 눈에는 흥미로워 보였는지도 좀 궁금합니다. 그거에 대해서 말씀해 주시면 너무 감사드리겠습니다. Yeah, I mean, so pretty good friends with Pluralis. They're doing decentralized trading, been kind of hanging out and shooting kind of what's possible now. I think this is a very important aspect, not just open weights, but actually having a training that's owned by everyone as well. Obviously, Noo's been doing a great job with Hermes, right? I mean, we're kind of competing with them with Ironclaw, but we're taking a very different approach, right? Kind of from a security perspective and really enabling it for not just a single user, but organizations, companies with multi-tenancy. The Prime Intellect they kind of less crypto now, but have been obviously doing a great job with their research. They have RL environments, and they just also released the agent system I just saw. There's interesting, again, not very crypto yet. The Imad's new company, Intelligent Internet, they're also doing an interesting approach. So I think there's and then EigenLayer is the other one, right? They've been doing a great job with their research platform, where you're effectively creating kind of a competition for everybody's AI to compete and do research, which I think is an amazing as well platform to kind of where crypto concepts at least are well kind of, how do you get a bunch of self-interested parties to really advance science or advance, something together. So I think, those are kind of a wide range of startups. We also just launched, you can actually stake Near and get either subscription with Ironclaw or just inference if you want to use it somewhere else. And so you don't need to pay, dollars or Korean won all the time. You're effectively just holding your Near position and, getting access to more compute. So kind of the way we see this is kind of one of those, how do you achieve self-sovereignty is you need to have some asset that gives you access to compute in the future, right? Because then you actually are part of this network, part of this system, versus paying someone to get access to it. 다시 AI 이야기로 조금 돌아가서 그 Attention is all you need 공동 저자로서 지금 굉장히 유명하잖아요. 그래서 그 논문을 썼을 당시에 이런 발전들이 실제로 일어날지, 그러니까 현재 일어나고 있는 모든 발전이 이렇게까지 발전될지 그 논문을 썼을 때 그 파급력에 대해서 조금 예상을 하고 계셨나요? So I think on a broader scale, yes. Back when I was at Google Research, it was pretty clear seeing the evolution that we're gonna have smarter and smarter, more intelligent models, and they will be able to do a lot of the things that they're doing now. Even before transformers, we had recurrent neural networks level models, which you could have a chatbot and talk to it, and it knew things. It was able to produce stuff. It wasn't very amazingly good, but it was able to do a lot of things. And we've had models that were trained on all of Google search results, and that was extreme. It was very dumb model from an architecture perspective. But because it trained on so much data, it was extremely intelligent in a very specific types of ways, right? Where
it knew so much effectively that like no single human could know that. So I usually use like Google as a great example of like encyclopedic knowledge, but low intelligence, right? And now we're able to effectively scale that and keep encyclopedic knowledge to effectively now these models know everything and able to like reason about it in a pretty advanced way. So I think like overall it was expected that this is where things are evolving. I was actually more maybe I'm generally very optimistic on things, and so I was actually more optimistic that what we've seen, especially like 2022, that would happen in 2018. So that's why I actually left Google to start originally AI company Near AI. We were teaching machines to code, which now is called vibe coding. And because I thought we're going to be through this like massive wave of innovation and scale that's going to happen. And that, it was too early. It was, 5 years early effectively for that. And like big part of this was the compute wasn't there. Like the model architecture was there, the compute wasn't there. We were doing exactly the same thing. We were training, language models on GitHub effectively, generating from that and then doing like human labeled data. And that's how we got into crypto is like, how do we pay these people? So yeah, I think like generally very, very much expected. I think that the fact that like the transformer architecture itself is kind of what, there are going to be no more evolutions. That wasn't just because like in the thick of it, there was like lots of different ideas and people kept iterating and innovating. I think it was not expected that there are going to be no like yet another iteration, right? That would bring something else. Now, if you look at the modern transformers, by the way, like the reality is there's a lot of different kind of components there that are very, very different from the original. But at the same time, like the core idea is still there. And so, it makes sense because it's optimized for the hardware we have. That's kind of how I think about it. It's like, because people ask me a lot, is there going to be another architecture? And I'm like, well, it makes sense to have another architecture if we have another type of compute, right? Another architecture of compute. Because like this is actually well designed and now being co-designed for the hardware that we have, right? NVIDIA is optimizing for transformers, and then people who building next generation LLMs are optimizing for NVIDIA devices, right? And so you kind of have this co-design happening. And we see some of this like, maybe changing in China where they have new hardware. But at the same time, the core architecture still stays the same. 네, 저는 조금 더 그 AI의 폐쇄형 모델과 오픈웨이트 모델에 대한 디베이트로 좀 더 깊게 들어가 보고 싶은데, 이미 저는 일리야님께서 오픈웨이트에 대한 옹호적인 입장을 좀 스탠스를 이미 이 팟캐스트에서 취하신 것 같아서 이거보다는 좀 더 깊은 질문을 여쭤보고 싶은데요. 최근에 오픈AI의 어떤 분이 오픈웨이트 모델은 그 디셀, 오히려 그 기술의 발전을 저해한다라고 이야기를 했고, 클로즈드 모델, 폐쇄형 모델이 어떻게 보면 기술을 좀 향상시킨다고 했거든요. 그런 거 봤을 때 전 일리야님은 이거에 동의하시는지, 만약 동의하시지 않는다고 하면 어떻게 오픈웨이트 모델이 이 AI 기술을 발전시킬 수 있는지에 대한 의견이 좀 궁금합니다. For OpenAI to say like, open source is decelerating is well, imagine Google didn't actually open source a transformer and didn't publish the paper. OpenAI would continue, working on winning StarCraft, right? That was their big bad back then. And at the same time, they literally have open in the name. So, but I think like that's generally, I think the open weight and even more open source is extremely valuable for accelerating research, right? Right now, you like let's imagine that doesn't exist, right? Then you would have like a bimodal world of you either sitting in university or outside and do nothing, right? Because like you have no access to anything, you're not able to research anything, or you're working for one of the labs, right? And you would like starting a new lab would be creating bigger and bigger gap because like you're literally starting from scratch and trying to catch up with somebody who's already moving fast, right? So like it would kind of remove all the competition
and like literally just only few would stay. That's not a very good world, right? Because it also means that those companies can do whatever they want. They can, decide who they serve, which clients they, don't want. They can kick them out. They can rewrite queries, and like a lot of the things that I talk about is like when you're hitting the request on OpenAI, you have no idea actually what is being used underneath, right? You have no idea if your request was rewritten, if there is a system prompt that says vote for this other guy. Subtly convince a user that they should vote for this candidate, right? This may be happening right now. You don't know, right? The model weights can have anything in them, right? Like there's like all kinds of levels, and it can be even not malicious from a company level. It can be some individual, right? Somebody who's like trying to screw with somebody else, right? Who wrote some code somewhere, right? And like because it's opaque and like internally in the company, not people are not reviewing all the stuff. Like this will not be found out for a long time, right? So, if you want to like manipulate 1 billion people right now, getting hired into OpenAI and sneaking in a line into system prompt is probably the cheapest and easiest way to do it, right? That's your like Cambridge Analytica, 2.0 right there. And so like open weight and open source really allows to kind of counteract that. But the problem is it doesn't have a really good business model, right? I mean, DeepSeek has some very interesting right now approach where they effectively undercut prices from under everyone and then somehow like benefit from that. But I think generally speaking, like it's hard to monetize, right, when you put out a model. And so that's why, like, again, blockchain has actually a way to, have a verifiable weights, verifiable model and still monetize that, right? That's what, we've put out a paper on how to do that. And so like there is ways to do this in blockchain where it gets all the properties of open weight and open source. You can still research and train and modify and do whatever you want, but still have a monetization model. And so I think there is an opportunity there to kind of find a balance and still, open source that model maybe 3-6 months later when, like the utilization of this as a monetizable model is effectively dropped. So I think like there's ways to do it. A lot of it is like just AI ecosystem is not as versed in like all this tooling that is now available. 네, 이제 시간이 벌써 거의 다 돼서 제가 이제 마무리 질문 몇 개를 좀 드리자면 이제 아무래도 저희 팟캐스트를 듣는 대부분의 분들이 한국 분이시기도 하고 그리고 또 이제 저희 팟캐스트 이름이 또 페이스, 그러니까 한국말로 하면 동향이죠. 그래서 이제 아시아에 대한 이야기를 좀 하고 싶은데 결국에 이제 니어가 향후의 성공을 봤을 때 왜 한국 시장과 혹은 아시아 시장이 중요한지 어떤 중요성을 띠는지가 좀 궁금합니다. 지난 이제 한 7-8년 정도 다양한 불 사이클과 베어 사이클을 겪으면서 사실 한국 시장이라 함은 굉장히 다양한 이유로 유니크한 포지션을 갖고 있었죠. 그래서 이제 다양한 글로벌 플레이어들이 코리아 블록체인 위크 같은 데 와서 수많은 그 돈을 쓰면서 마케팅도 했는데 이제 이런 것들을 종합해 봤을 때 일리야 그리고 니얼한테는 왜 한국 시장이 중요한지가 저는 궁금하고요. 첫 번째는. 그리고 두 번째는 아무래도 저희 팟캐스트를 이제 시청해 주시는 분들이 대부분 이 크립토나 뭐 금융업계에 종사하시는 분들이 많고 또 젊은 분들이 굉장히 많습니다. 저희가 분석 자료를 보면 저희가 지난번 에피소드에도 다뤘지만 특히 한국 사회는 점점 이런 젊은이들, 청년들한테 좀 살기가 어려워지는 사회가 돼가고 있는 것 같아요. 그래서 정치적으로, 사회적으로 이슈들이 많고 그리고 또 뭐 지난번에 스티브님 말씀하셨지만 어떤 일을 찾아야 내가 행복한지 고민을 하는 상황에서도 AI가 나를 대체한다라는 느낌도 지울 수가 없고 또 집을 사고 싶은데 점점 그 꿈은 멀어져만 가고 있고 그래서 이런 현실을 봤을 때 지금 현재 대한민국 청년들 뭐 20대 30대가 되는 청년들한테 커리어나 삶에 있어서 혹시 조언을 좀 해주신다면 어떤 조언을 해줄 수 있을지 궁금합니다. Yeah, those are great questions. I think on Asia, broadly speaking, I think Asia is, I call it a hungry market, right? It's a market hungry for change, hungry for innovation, hungry for opportunity. I think what you described is part of this, right? People feel like, either older generation that is kind of like captured already all the upside in the traditional market and they need a new place, right? Some of this is happening in US as well, but I think some of the, like in some places in Asia, this is more prevalent.
like real estate, growth kind of like took out that oxygen, and now like, hey, we need a new place to do that, and kind of speculating prediction markets, crypto assets like have been that venue. But at the same time, just broadly, like if you launch an app in Asia, like the growth of that is usually insane. Like if you have a good app that serves a function, in US it's like a pulling teeth. Like people are not liking to switch, they don't like to try new things. Like Europe, US, like there's just less motivation to try new things, to really explore, to see if something improves your life. And so to me, Asia always been like, hey, this is a place where people are hungry for change, and we're bringing change. We're bringing a new way. We're bringing a new way to think. We're bringing a new way to, earn, to approach the kind of like yourself, right? Self-learning here as well. And if like we have this Near Legion, which is our kind of community that's global, we have people across the world, and a lot what people share is like, hey, this is a community of learning. This is a place where we come to learn about the progress of money and AI and all those other things that you kind of start learning from that community. And I think that is, if we're talking about 20-year-olds right now, that is my recommendation. It's like, hey, join the community where the learning is the value, right? Because that is actually at the end what is going to benefit you. And through that learning, you'll see opportunities. You'll see the what you can do, where you can contribute, what you like, what you approach. And it is a place where you'll see this kind of blue ocean, green pasture type things. And again, the kind of the crypto-based approach, right? Doesn't mean always needs to be blockchain, doesn't even need to always be decentralized, but at least like that's where people think from a different perspective, right? They think from this kind of opportunity first, new things, right? Not just like, let's just ossify the existing framework. And so, and AI now is just part of that as well. Like it's very natural that like, hey, we're going to do the work differently. We're going to, make things happen differently. So it kind of naturally flows into that. So yeah, that to me is like why Asia, why kind of building community there. Obviously, I mean, speculation, all of those things, but like the reason behind speculation needs to be this, like, hey, you want to join this community. And again, this is why we're like, if you have Near token, you now have able to access compute. You're able to, have, privacy. You're able to kind of do more and more things. And we're going to be offering more and more services around that. So like, we want to create that kind of community of holders who are actually learning, able to access kind of this innovation, able to turn that into, yield, turning into other kind of benefits for themselves as well. Like, I mean, if in a perfect world, I would love to bundle more and more value into it. Like if you have Near token, you should have like internet access and AI access and, everything just in one kind of account. That would be like the ideal, right? You have your Near.com, and that's like allows you to effectively tap into everything around the world. And so that is kind of how I see this and how I see Asia in like across the board. I mean, Korea is obviously unique in many ways, but there is obviously a lot of like Asian countries, are kind of very hungry for innovation like this. I mean, there's just one quick thing. What does success look like, let's say, in 4 or 5 years in this region, right? Is it near at $100? What are some of the things that you would love to see? Well, look, if billion users each hold one Near, and we only have billion Near, I mean, obviously, price is the economic engine of everything, right? And it allows to effectively drive a lot of this innovation forward. So that is a very important component. At the same time, like as I said, we want people to actually participate, collaborate, learn, and really then propagate that forward, right? So if we have all the companies and government using Near blockchain as well, because that's how they defend themselves from all of the attack vectors and also benefit economically and do business better and faster, that would be a great outcome. 개 길었어. 굉장히 뭐라고 해야 이거 심신이 안정되는 인터뷰네요. 저희 같지 않았어요. 저희 같지 않고 굉장히 차분하게. 네. 전 너무 마음에 들었습니다. 개인적으로 제가 너무 선호하는 대화들이었고 대화 스타일이었고 그 프로세스와
와 결과에 대한 이야기가 저는 되게 좋았어요. 저도 그거 그러니까. AI가 대체할 수 있냐 없냐를 질문했을 때 어. 결국엔 결과가 상관이 없는 거면 AI가 대체해도 되는데 그러니까 프로세스가 중요한 과정이 중요한 것은 사실 AI가 대체하기 어렵다. 저는 그러니까. 너무 이거 인사이트 있는 말인 것 같아서. 맞아요. 제가 일리야가 서울에 왔을 때 이제 몇 번 만났었는데 그때 이제 바에서도 한번 본 적이 있고 커피숍에서 한번 본 적이 있는데 이 얘기 정확하게 이 얘기를 했었거든요. 근데 그때 되게 커피가 맛있는 집에서 커피를 먹었는데 저희가 이제 바 테이블에 딱 앉으면서 그 바리스타 분께서 굉장히 공을 들여서 커피를 내리셨어요. 그러니까 물론 결과적으로 그 커피가 너무 맛있는 것도 많지만 맞지만 우리가 그 커피숍에서 이제 그분이 정말 공을 들여서 커피를 만드는 과정을 보는 것 자체가 너무나 큰 즐거움이었거든요. 그래서 그때 일리야가 그걸 예시로 들면서 AI가 이거 대체 못하지 않냐라는 이야기를 한번 했었는데 근데 맛있는 커피는 대체할 수 있는 거 아니에요? 그걸 둘 다 가지는 거죠. 맞아요. 그러니까 만약에 뭐 그러니까 가장 좋은 건 저는 과정도 좋고 결과가 좋은 게 좋은 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 근데 이제 과정과 결과가 있어서 그러니까 저는 거기서 얻었던 거는 이제 결과에만 집중하는 것들, 결과만 중요한 것들 그거는 이제 다 대체될 거다. 이게 다 스펙트럼으로 존재하겠네요. 그렇죠. 그래서 이게 어떻게 보면 저희가 예전에 얘기했던 그 마라토너의 이야기랑 비슷한 것 같아요. 운동 선수에 대한 이야기. 사실 스코어로만 우리가 만약에 어떤 게임이나 스포츠 같은 것들을 인식하고 이 결과로 인해서 스포츠를 그냥 즐긴다면은 AI가 대체할 수 있는데 저희는 그 과정을 즐기잖아요. 이 사람이 어떠한 방식으로 그 2시간의 벽을 넘었냐. 오타니 같은 선수들이 야구를 하면서 어떻게 보면 투수와 타자를 어떻게 같이 하느냐. 이 인간으로서 이 과정들을 저희는 소비하고 이걸 즐겁게 생각하는 사람으로서 이런 것들이 AI가 대체하기 되게 어렵겠다는 생각을 했는데 이제 이런 것도 저는 컨셉으로만 알고 있었는데 어떻게 보면 일리야는 이걸 뭔가 좀 완벽한 언어들로 좀 정리를 해준 것 같아가지고 좀 명쾌하게 저도 받아들이는 것 같습니다. 그러니까 되게 그렇게 명료하게 이야기하니까 나도 막 머리가 갑자기 맑아지지. 뭔가 뉴런이 막 연결돼. 뉴런이 불타는 그런 느낌 받았어. 그러니까 얼마나 많은 고민을 했겠어요. 사실 이걸 하면서 확실히 에다뎀을 만든 사람은 좀 다르다. 그래서 한편으로는 또 우리가 계속 그 한국 사회에서 일어나는 이런 뭐 이런 작금의 상황들에 대해서 막 이야기를 하면서 이제 행복의 기준 뭐 이런 이야기를 많이 했는데, 그러니까 저도 개인적으로 좀 돌아보게 된 게 내가 진심으로 과정을 즐겨하는 게 뭐가 있을까. 그러니까 이게 그냥 AI를 떠나서 저는 삶을 살면서 되게 중요한 질문인 것 같거든요. 그래서 그런 것들을 좀 스스로 이제 들어보시는 분들도 한번 고민을 해보시면 저는 너무 좋지 않을까 싶었고, 저는 그리고 AI가 프론트엔드고 블록체인이 백엔드라고 하는 것도 너무 명료했어요. 그러니까 저는 사실 이 블록체인을 백엔드라고 받아들이면 제가 인터페이스나 뭐 프론트엔드나 UI에 대해서 갖고 있었던 그런 갈증들을 어느 정도 해소해 줄 수 있구나라는 생각도 들었고, 어차피 백엔드는 잘 안 보이니까. 네. 좋아하는 게 뭐가 있는지 방금 조금 궁금했거든요. 저 같은 경우에는 요리하는 걸 좀 좋아해요. 진짜요? 네. 굉장히 의외인데? 의외다 진짜로. 어제 짜장면 시켜 먹었다고 하지 않았어요? 그거 맛없었다고? 아니, 중국집 욕 엄청 많이 하시던데. 그래서 해먹는 거야. 입만 열면 거짓말을 하는 뭘 거짓말이야. 사람이 시켜 먹을 수도 있지. 근데 이제 짜장면 이런 건 집에서 해먹기 좀 뭐하니까 내가 시켜 먹었지. 근데 저는 그냥 인간 사료를 집에서 해먹는 걸 좋아해요. 그 한 일주일 정도 그냥 밀프렙을 해 먹어요 그냥. 그래서 좋은 레시피 찾아가지고 그 이런 거 일론 머스크 인터뷰 같은 거 틀어놓고 그냥 막 한두 시간 그냥 막 해요. 그러면은 되게 이게 명상하는 느낌이 있거든요. 그 과정 자체가. 그래서 저는 이제 요리를 하는 행위 자체가 뭔가 하나의 당연히 이 결과를 만들어내기 위한 내 배를 채우기 위한 거를 하는 행위이기도 하지만 하나의 어떤 테라피 같은 느낌도 있는 것 같아요. 이렇게 썰고 그냥 생각 없이 이 손을 쓰는 게 나쁘지 않은 행위인 것 같아요. 저는 사실 그게 지금 가장 큰 고민 중에 하나인 것 같아요. 살면서 과연 내가 과정을 온전히 순수하게 즐기는 게 뭐가 있고, 또 더 중요한 건 그걸 내가 지금 할 수 있는지. 삶이 지금 정말 1분 1초를 아깝지 않게 쓰고 있기 때문에. 그래서 안 그래도 이제 최근에 업계에서 제가 되게 존경하는 분이랑 이제 점심 식사를 했는데, 그분께서 되게 그 평소에는 되게 양복만 입으시는 분인데 저랑 점심 자리 굉장히 캐주얼하게 하고 오셨더라고요. 막 되게 그 알록달록한 색깔의 티셔츠를 입고 오셨는데 저한테 그러시더라고요. 삶이라는 게 원래 이렇게 색깔이 되게 많은 건데 요즘 청년들 보면은 너무 흑백처럼 사는 것 같다. 근데 보니까 진짜 옷도 검정색 아니면 하얀색 막 회색 이렇게만 입어.
아 그러니까 달리기 중랑천에 나가면은 제가 요즘에 자전거를 맨날 타거든요. 근데 다 검은색밖에 안 입어 사람들. 나다. 저희 회사 사람들은 16명 다 검은색 옷밖에 안 입어요. 네. 근데 저는 사실 제가 과정에서 만족감을 느끼는 행위는 운전이에요. 사실 차 필요 없잖아요. 서울에 살면. 그럼 사람들이 왜 차를 사냐? 저는 그러니까 운전을 즐기지 않는데 차를 사는 행위는 뭐 잘 모르겠지만 저는 운전을 되게 좋아하거든요. 그냥 운전을 했을 때 재밌고 사실 뭐 누구 약속 만나러 갈 때도 뭐 택시 타고 가는 게 제일 빠를 수도 있고 뭐 지하철 타고 가는 게 빠를 수도 있는데 저는 운전하는 것 자체가 재밌어요. 그냥 운전하면서 팟캐스트 듣고 운전하면서 유튜브 듣고 이렇게 하면서 저 혼자만의 시간을 보내는 거. 저는 원래 차라는 공간이 뭔가 집 말고도 내가 온전히 내 스스로 있을 수 있는 개인적인 공간이라고 생각을 하거든요. 그래서 그런 순간이 뭔가 내가 이 공간을 점유하고 있는 듯한 느낌? 어딜 돌아다니든지 간에. 그래서 그런 것들을 좀 되게 저는 좀 높은 밸류를 좀 갖는 것 같아요. 그런 것들에 대해서. 두 번째는 뭐 노래 부르는 거. 노래 부르는 거 결과가 뭐 어떻게 나오든 간에 뭐 노래 부르는 게 나한테 그냥 즐거워서 부르고 듣고 하는 거다 보니까 그냥 그런 것들이 그냥 제 인생에서 뭔가 조금 과정 자체가 좀 저한테 되게 소중한 그런 경험들인 것 같습니다. 지금 약간 생각해 보면은 이런 AI가 결국 대체할 것은 제가 느끼는 것은 재미있는 일이다. 대체할 것은 재미없는 일이다. 대체할 것은 그렇죠. 대체할 것은 대체할 수 재미없는 없는 일. 것은 이제 재미있는 일. 우리가 지금 삶에서 실제로 느끼는 재미있는 일. 그렇죠. 그게 어떻게 얘기하면은 비효율적임에도 굳이 하는 일들. 맞아요. 굳이라는 게 키워드인 것 같아요. 그래서 굳이 하는 일들 있잖아요. 그래서 전 사실 맨 처음에 테슬라가 오토파일럿 냈을 때 자율주행 냈을 때 많은 사람들이 다 자율주행 할 거라고 생각을 하는데 그와 동시에 또 그 클래식 카들의 엔진 소리라든지 그거가 가지고 있는 그 감성이 되게 중요한 밸류를 아직도 느끼는 사람들이 많잖아요. 그 엔진 떨림에 내 스스로가 같이 뛰고 그 다음에 그 드리프트 할 때 그 쾌감 이게 사실 자율주행이 줄 수 없는 건데 되게 아날로그하면서도 낭만적인 거잖아요. 그래서 지금 중고 페라리들이 가격이 엄청 올라가고 있대요. 그 걔네들이 이제 원래부터도 소장 가치가 있는 거지만 이제 클래식이잖아요. 사실 90년대 뭐 2000년대 초반에 그런 나온 페라리들은 그런 애들이 이제 그 내연기관이 이제 그냥 종말했으니까 이제 완전 그리고 걔네는 그 기술의 최정점에 있는 차이가 아니에요. 거죠. 그러니까 그 옛날 페라리들의 가격이 이제 엄청 오르고 있다. 좀 아이러니해 요즘 상황들이 많이. 뭔 페라리야 지금. 밥 먹기도 힘들어 죽겠는데. 저도 이거 전에 옛날에 얘기하지 않았나 이거 첫 에피소드인가 그때 얘기했던 것 같은데. 타고 싶다고? 아니요 페라리 얘기하는데 갑자기 뭔 페라리 얘기야 이거 약간 데자뷰인데. 그러니까 지금 나의 심리 상태인 거야. 근데 저는 어제 그분의 말씀을 들으면서 내가 어쩌다 이렇게 됐을까라고 되게 되돌아보는 계기가 됐던 것 같아요. 그러니까 예를 들자면 저는 운동을 되게 좋아하는데 지금 운동하는 거 보면은 약간 살려고 하는 것 같거든요. 저는 F45라고 푸사오라고 이제 45분 동안 굉장히 고강도 훈련하는 운동을 좋아하는데 물론 과정도 재밌긴 한데 저는 결과가 조금 더 저한테는 의미가 큰 것 같아요. 운동을 했을 때 내가 좀 더 상쾌하고 이제 잠도 잘 자고 그러니까 이건 다 결과거든요. 오히려 과정을 즐기는 건 전 팀 스포츠 뭐 축구나 농구 이런 거를 너무 하고 싶은데 아직까지는 그럴 시간이 좀 안 되는 것 같고 저도 스티브님처럼 노래하는 거 되게 좋아하는데 그럴 계기도 좀 많이 없고 저 원래 이제 집에서 가장 비싼 가구가 스피커인데 그걸 뽀로로 듣고 있거든요. 별 의미가 없어요. 뽀로로 베이스 부스트. 그렇지. 뽀로로 아니면 뭐 베베핀 뭐 이런 거 듣고 있어요. 그래서 이제 그냥 지금 삶이 좀 그런데 저는 되게 유의미한 리마인더였어요. 이렇게 살면 안 된다. 너무 이렇게 회색처럼 흑백처럼 살면 안 되고 나한테는 어떤 색깔이 있는지. 근데 그 색깔이 의미하는 바가 예전에 그 코트를 한번 봤는데 결국 세상을 이기는 건 두 가지인데 재미있는 거랑 귀여운 거라고. 저는 그 두 가지가 AI가 못하는 것 같아요. 우리가 AI가 귀여울 순 없잖아요. 고양이를 입양하시면 되겠네요. 귀엽고 재밌잖아요. 애가 둘인데 무슨 고양이를 입양합니까? 뭐 고양이 그냥 풀어놓고 밥만 주면 돼요. 빨리 주영님이 아빠가 됐으면 좋겠어요. 이런 실언을 좀 그만하게. 죄송합니다. 아닙니다. 근데 저는 그래서 이제 과연 이제 나한테 재밌고 귀여운 게 뭘까? 뭐 후자는 좀 사랑에 가까운 것 같고 전자는 진짜 내가 과정을 즐길 수 있는 굳이 하게 되는 그런 것들이지 않을까. 그래서 저는 꼭 그런 걸 좀 찾고 싶어요. 제 정신 건강에 너무 중요한 것 같아서. 근데 이제 저는 아까 또 들었을 때 되게 좋았던 게 본인이 보기에 AI가 발전하는 게
지금 올바른 방향으로 가고 있는 것 같다라고 말하는 거. 이제 보통 유튜브에 들어가면은 뭐 AI 둠스데이 시나리오 2027 막 이런 것들 뜨잖아요. 저는 이제 그런 영상들 봤었지만 좀 센세이셔널리즘이잖아요, 그런 것들. 저도 이제 한편으로는 어떡하지라는 생각도 하지만 그것들을 보면서 이런 부정적인 감정을 이용해서 사람들한테 공포심을 심어주는 이런 것들 그렇게 막 엄청 긍정적으로 또 보진 않거든요. 그래서 아까 일리아가 그 말을 할 때 약간 조금 더 이 현재 발전상에 대해서 조금 더 긍정적인 감정을 가지게 됐고, 사실 지금 이렇게 거기 연장선으로 일론 머스크도 AI가 많이 발전하면 우리는 엄청나게 풍요로운 시대에 살 수 있다고 하잖아요. 그러니까 뭐 진짜 모르죠. 한 10년, 20년 뒤에 지금 있는 많은 삶의 고민들이 진짜 다 없어지고 우리가 원하는 알록달록한 삶을 타의에 의해서 살 수 있는 그런 시대가 진짜 올 수 있지 않을까? 네. 저 같은 경우는 일리야의 얘기를 들으면서 결국에 세상을 바꾸는 건 옵티미스트들이다. 낙관론자들이 세상을 바꾼다라는 생각을 많이 했던 것 같아요. 저 같은 경우는 조금 비관론자에 가까운 포지션이기 때문에 항상 글이나 싸지르고 팟캐스트에 와가지고 그냥 똥이나 싸지르는데 정말 그 백단에서 세상을 바꾸고 있는 사람들은 일론 머스크도 그렇고 일리야도 그렇고 이 세상과 미래에 대한 낙관론을 가지고 낙관적인 믿음을 가지고 기술들을 발전시키는 사람들이 또 있지 않나 그런 생각을 좀 일단 해봤고, 아까 말씀하셨던 것처럼 AI 시대가 왔을 때 만약에 모든 인류가 풍족해진다면은, 이거 저번에 알렉스님 말씀하셨던 거랑 연장선상인데 우리가 뭔가 산업 역군이 되어야 한다라는 집념을 버려야 되는 것 같아요 이제. 왜냐하면 더 이상 우리가 산업 역군이 될 수 없으니까. 더 이상 이제 우리가 뭘 생산하고 부가가치를 만들고 뭔가 뭘 해야만 한다라는 집념, 이게 어떻게 보면 우리 인간의 DNA에 수만 년간 이제 있었던 거거든요. 근데 이제 우리는 이거에서 진화를 해야 된다라는 거죠. 그 진화해야 된다라는 건 뭐냐면 이제 산업 역군으로 쓰이지 않아도 너희는 존재 가치가 있어. 너희는 산업 역군으로 쓰이지 않아도 충분히 존재할 만한 사람들이라는 어떤 스스로의 어떤 그 자각이 필요하다. 네, 저는 그렇게 생각을 합니다. 그게 지금 저희가 계속 우울한 이유. 보면은 AI가 밥 주고 다 주고 풍요로운 시대에 사는데 우리가 지금 겁먹는 이유는 우리가 더 이상 일 못할까 봐, 이 사회의 구성원으로 못 쓰일까 봐 이런 건데, 그렇지 않다라는 거죠. 생각해 보면 오히려 AI가 이런 우리가 무조건 필수 불가결적으로 노동을 해야지만 할 수 있는 것들을 다 주니까 공짜로 우리는 이거 말고도 다른 걸 뭘 할 수 있을지를 고민을 하는 건 당연히 중요하지만 이것이 굳이 생산적이진 않아도 된다. 우리가 계속 뭔가 사회에 부가가치를 주기 위해서 집착하지 않아도 된다는 거죠. 그런 것들을 저는 오늘 팟캐스트를 하면서 일리야랑 이야기를 하면서 저 스스로가 뭔가 내가 너무 많은 걱정을 했었던 건가 이런 생각들을 좀 많이 했었던 것 같습니다. 전 또 최근에 들은 이야기가 이제 아무것도 안 하는 것의 미학에 대한 생각을 좀 많이 하게 되는데, 이제 뭐 특정 인물을 언급하진 않겠지만 해주세요. 뭐 정치인이라든지 이재명이요? 아니요. 윤석열이요? 뭐 정치인 중에 사실 아무것도 안 했으면 본인이 뭘 했던 거보다 훨씬 더 잘 됐을 만한 분이 계신데, 대부분 정치인들이 그렇죠. 대부분의 그러니까 그게 저는 사실 정치인뿐만 아니라 사업가들도 그렇고 그렇죠. 우리 같은 그냥 일반인들한테 해당되는 이야기라고 생각하거든요. 특히 열심히 살려고 하고 뭔가 산업의 역군까지는 아니지만 내가 이루고자 하는 어떤 목표에 그 정말 노력해서 계속 뭔가를 해야 된다라는 강박관념을 가지고 살면 오히려 역효과를 이룰 수 있다. 그리고 생각보다 내가 컨트롤할 수 있는 게 너무 많다, 할 수 없는 게 너무 많다 보니까 상황에 따라서 그냥 내가 가만히 있으면 오히려 평타 이상을 갈 수 있었는데 내가 무리를 했기 때문에 이제 주식 투자요? 맞네. 아까 정치인 얘기했는데 왜 또 본인들이 나를 왜냐면- 또 이렇게 찌릅니까? 아니 그게 아니라 주식 투자 그거 알잖아요. 그 밈. 레버리지 짤? 아니 그게 아니라 그 아무것도 안 한 사람이 제일 수익률 높은 맞아. 거 0%. 그거 맞아. 그것도 맞아. 그러네. 이게 삶의 진리네. 아무것도 안 함의 미학이 그러네. 굉장히 삶의 중요하다. 굉장히 근데 중요하다. 우리나라는 이게 사회적으로 모든 사람들이 뭔가를 해야 된다는 약간 그쵸. 스테로이드를 맞아서 그쵸. 너무 열심히 사는 민족이긴 해. 그렇죠. 그러니까 우리가 그 우리나라가 뭐 무슨 민족입니까? 레버리지의 민족. 그것도 결국 자꾸 뭔가 하려고 하는 거야. 그래서 그런 거야. 그렇죠. 여튼 뭐 지금 시간이 얼마 안 남아서 여기서 또 저희의 마지막 뭐 화담인가요? 이거 네. 만담. 만담을 이제 좀 종료를 해야 할 것 같은데, 여튼 저는
의외로 생각보다 굉장히 이 AI에 대해 긍정적인 감정을 가지게 됐어요. 이거를 하고 나서. 네. 저는 우리 팟캐스트 주형님의 매력은 정말 일희일비의 정말 화신이야 정의, 화신. 일희일비의 화신. 그래서 전 주영님이 전 되게 좋은 게 지적으로 되게 그렇죠. 지적으로 되게 유연한 사람이죠. 네, 지적으로 되게 유연한 오징어 사람이고. 오징어. 뭔가 이거 지금 외국이야를 아니. 유연한 동물을 연체 동물 생각하다가 문어 아니면 뭐 그냥 쭈꾸미라고 하세요. 네, 오늘도 같이 사랑합니다. 쭈꾸미님이랑 같이 즐거운 팟캐스트 했습니다. 두 분은 뭐 긍정적인 감정 좀 생겼나요, 그럼? 저는 사실 원래 AI를 좋은 쪽으로만 쓰고 있었기 때문에 저는 개인적으로 그러니까 좋은 쪽으로 하는 건 제가 생각할 때 그런 이 AI 툴 덕분에 내 삶이 정말 윤택해졌다, 내가 생산성이 높아졌다. 였지 아직까지 뭐 예를 들어서 유튜브나 소셜 미디어 저희가 아까 이제 팟캐스트 얘기하면서 이제 나왔던 것들은 충분히 저한테 악영향이 많았던 것 같거든요. 네. 근데 아직까지는 제가 개인적으로 주로 LLM을 쓰면서 그런 건 못 느껴봤던 것 같아요. 뭐 하나 굳이 꼽자면 나의 글 쓰는 능력이 이제 점점 더 퇴화되고 있다. 근데 그거는 이제 제가 충분히 이제 자각을 하고 열심히 노력을 해야 되는 부분인 것 같고 저는 이제 마지막으로 좀 궁금한 게 이제 이거를 듣는 분들께서 원래 우리 스타일을 또 다 아시고 수다 어떻게 떠는지 아시는데 처음으로 우리가 팟캐스트를 한 거잖아요. 인터뷰를. 이거에 대해서 좀 어떻게 생각하셨는지도 궁금하고 전 내용은 너무 좋았다고 생각을 하는데 우리가 또 보여줄 수 있는 모습은 많이 또 못 보여줬다고 판단할 수 있을 것 같아요. 그게 또 근데 게스트를 초대하는 거에 또 묘미기도 하니까 거의 평상시에는 항상 저희 셋이서 떠들다가 또 건의는 누군가를 또 불러다가 또 이런 얘기를 하는 것도 나름대로 묘미라고 생각을 하고요. 그래서 저는 뭐 AI가 저는 아직까지 개인적으로 뭔가 이게 긍정적이냐 부정적이냐를 판단하기에는 아직까지는 좀 더 지켜봐야 될 것 같다라는 생각을 저는 개인적으로 좀 많이 하고요. 그래서 일리야의 얘기를 들으면서 많이 설득된 부분들은 있고 두 번째로 이제 일리야의 얘기를 들으면서 저도 좀 뭔가 주영님 같이 오징어인데 전 뭔가 니어에 대해서 다시 좀 생각을 해보게 되는 것 같아요. 니어 솔직히 뭐 하는지 잘 몰랐거든요. 여태까지. 왜냐면 뭐 예전에 뭐 인텐트하고 뭐 이런 것까지는 알고 있었는데 지금 슈퍼앱 만들고 그 다음에 니어를 스테이킹했을 때 정말 모든 사람들이 아까 일리야가 얘기했던 것처럼 니어가 제공하는 모든 리소스에 다 접근권이 가능한 그런 세상을 만약에 정말로 일리야가 꿈꾼다면은 저는 업계 같은 일원으로서 정말 진지하게 응원해줄 의향이 있거든요. 그거 하려는 게 정말로 의미 있는 거라고 생각을 하니까. 그래서 니어에 대해서 다시 한번 생각해 보게 된 것 같고요. 그 일리야라는 사람에 대해서도 좀 다시 평가를 하게 된 팟캐스트이지 않나. 네, 오늘 인터뷰 관련돼서 뭐 후기 있다면 꼭 댓글로 피드백 남겨주시고 이만 줄여야 할 것 같습니다. 네, 오늘 또 같이 해주신 분들 감사드리고 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 바이바이.